Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட்டான நெத்திலி கருவாடு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணுறேன், அதனால் நான் கொஞ்சமாக நெத்திலி கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட தலை இருக்கு இல்லையா, அதோட தலைப்பகுதியும் அதோட வால் பகுதியும் நம்ம ரிமூவ்